Today we are going to see cloud automation. Okay, so which is a important and interesting topic, which we are going to see about cloud automation tool called Terraform. Okay, so this one is the most important tool for cloud automation. So many of the companies who's those who are working on infrastructure automation, they'll be using a tool called Terraform. Okay, why? Because this tools plays a major role in the cloud automation. Okay, so let's understand what is Terraform. Okay, so Terraform வந்து என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். Okay, what is the help of this Terraform? Okay, let's consider. Okay, so in a company, let's consider we have a dev environment and okay, test environment. Okay, environment na different environments. Okay, then we have production environment, prod environment. Clear? So we have dev environment, we have test environment, we have production environment. So now what happened is, let's consider ஒரு கம்பெனியில் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ண போகிறாங்க. They developed the application. Okay, what they done, they have developed the application. ஓகே, ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆப்பை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆப்பை வந்து டெப்ளாய் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் we need infrastructure. Infra இல்லாமையே we can't deploy an application because we need a servers, we need a networks, storage, etc. etc. அப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் தான் we can run the application. Got it? So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to create an infrastructure. So what I'm planning to do is, rather going to on-premises, as a startup, I'm planning to move to cloud. Or AWS cloud use proper. Up AWS clouds, what I want to do, I want to create a network. I want to create a security, servers, storage, etc. etc. இதெல்லாம் தான் infra. So இந்த இன்ஃப்ராவை நான் வந்து மேனுவலாக கூட கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த இன்ஃப்ராவை AWS கன்சோலில் போயிட்டு I can create it manually. பட் மேனுவலாக நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ரா செட்டப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ்? லெட்ஸ் கன்சிடர். உங்கள் இன்ஃப்ரா ரொம்ப சின்ன இன்ஃப்ரா, ஜஸ்ட் ஒரு வெப் சர்வர், ஒரு நெட்ஒர்க் இவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணுற போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாகவே இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் உங்கள் இன்ஃப்ரா வந்து ரொம்ப பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அமரைட் சி இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸோட ஆர்கிடெக்சர், அமேசான் பிரைமோட ஆர்கிடெக்சர், இன்ஸ்டாகிராம் இதோட ஆர்கிடெக்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் வைஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பிக்கெஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஆர்கிடெக்சர். ஏன்னா அவ்வளோ ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஆர்கிடெக்சர் கிரியேட் பண்ண. அப்போது லெட்ஸ் கன்சிடர் இந்த அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் வேணும்னா, we need EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும், S3ல லாக் ஸ்டோர் பண்ணணும், RDS டேட்டாபேஸ் வேணும், we have to create a network, VPC வேணும், we need VPC, then we need CloudWatch. Okay, then we need auto scaling, then we need okay, we need AWS, EKS, etc. Okay, so in the service log use பண்ணி architecture create பண்ண போறேன். Let's consider this project will be doing future 3-tier architecture. இந்த project வந்து நம்ம future பண்ணும் 3-tier architecture. Okay, in AWS. Okay, you can see here. இப்போ இந்த 3-tier architecture வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, if I'm going to implement this 3-tier architecture, what are not we need web server, load balancer, application servers. See, நான் வந்து repeat பண்ணணும் because different availability zone நான் வைக்கிறேன் due to achieve my availability, cloud front, S3 bucket, route 53, then replicas. So இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா we need in the entire infrastructure. Okay, we need this entire infrastructure. Got it? So by the entire infrastructure irundada, what we can do? We can implement this one. Clear? அப்போ இந்த entire infrastructure நீங்க மேனுவலா கிரியேட் பண்றதுல என்ன drawback அப்படின்னா, see, இதே infrastructure தான் what you are going to do. You are going to create in the dev, you are going to repeat on the test, and we are going to repeat on the production. ஏன்னா சேம் infra தான் repeat பண்ணும், but அந்த values மாறும்.
ஓகே, அப்போ dev test prodல we are going to run the we are going to create the same infrastructure. But what happened? வேல்யூஸ் மாறும். வேல்யூஸ்னால அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த ரிசோர்ஸோட கெப்பாசிட்டி மாறும். ஏன்னா டெவ்ல வந்து டிராஃபிக்ஸ் நிறைய இருக்காது. அப்போ அந்த கம்பெனிக்குள்ள இருக்கவங்க தான் டெவ் சர்வர்ஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்க டெவலப்மெண்ட்காக. டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் தான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ண போகிறாங்க. பட் ப்ரொடக்ஷனில் சேம் இன்ஃப்ரா தான், பட் கெப்பாசிட்டி, இன்ஸ்டன்ஸோட கெப்பாசிட்டி, S3 ஸ்டோரேஜோட கெப்பாசிட்டி, இது எல்லாமே நம்ம அதிகமாக வச்சுருப்போம். இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வர. பட் சேம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் பி ரீப்ரொடியூசிங் டெவ் அண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன். அப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃப்ரா இருக்குது அப்படின்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸான இன்ஃப்ராவை ஆர் இன்ஸ்ட் ஆஃப் யூசிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐ லெவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஐ லெவல் ஆர்கிடெக்ட் இருக்குன்னா அதை என்ன மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணலாம். பட் என்ன ட்ராபேக் அப்போ நான் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறதுனால கேன் ஐ யூஸ் தட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்? இப்போ நான் டெவலப் மேனுவலாக ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறேன், ஒரு ஐ லெவல் இன்ஃப்ரா. அந்த இன்ஃப்ராவை டெஸ்ட்டோ ப்ரொடக்ஷன்லேயே ரீயூஸ் பண்ண முடியுமா? மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் மை டவுட். தட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, தட் இஸ் பாசிபிள். Anyone? Possible. ஓகே, நோ. சி ஜஸ்ட் ட்ரை மேனுவலாக நீங்கள் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நீங்கள் இன்ஃப்ரா வந்து மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுங்கள். கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ரீயூஸ் பண்ண முடியுமா? மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம ரீயூஸ் பண்ண முடியும்? அப்போ டெவலில் நான் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறேன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அதை நான் டெஸ்ட்லேயோ ப்ரொடக்ஷன்லேயோ ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. ஐ கான்ட் ஏபிள் டு ரீயூஸ். now what I can do is how to solve this problem. அப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணும்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன் ஆஃப் திஸ் ட்ராபேக், திஸ் இஸ் ஒன். வாட் இஸ் த அதர் ட்ராபேக்ஸ்? என்ன வேற என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு? வேற என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஓகே செகண்ட், ஓகே நீங்கள் மேனுவலாக சேம் ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் மிஸ்கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டெவில் நீங்கள் S3 கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க, டெஸ்ட்டில் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களே, அப்போ வந்து இங்கே மிஸ்கான்ஃபிகரேஷன், இங்கே ஒரு மாதிரியும் இங்கே டெஸ்ட் என்வரன்மெண்ட் மாற்றி நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மிஸ்கான்ஃபிகரேஷன் வில் ஹேப்பன் அண்ட் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ரன் ஆகாது. டெவில் ரன் ஆகும், டெஸ்ட்டில் ரன் ஆகாது. ஏன்னா இன்ஃப்ரா இங்கே எப்படி கிரியேட் பண்ணீங்களோ எக்ஸாக்ட் சேம் இன்ஃப்ரா யூ ஹேவ் டு கிரியேட் இன் டெஸ்ட், எக்ஸாக்ட் சேம் இன்ஃப்ரா யூ ஹேவ் டு கிரியேட் இன் ப்ராட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இங்கே என்ன டெவில் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதே சேம் தான் நீங்கள் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். வி ஹேவ் டு ரீப்ரொடியூஸ் இன் த டெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். அப்போது மிஸ்கான்ஃபிகரேஷன் கண்டிப்பாக ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஆமா ரைட்? ஓகே, ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம். வாட் இஸ் த அதர் ப்ராப்ளம்ஸ்? வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இப்போ நார்மலாக மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ மேனுவலாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது இனிஷியலாக இந்த 3 ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு RDS database. Okay, RDS something but it's a DB. Okay, it's a DB. Okay, இனிஷியலாக ஒரு 3 ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க ஃபார் வெர்ஷன் 1. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஸ்டேஜ் 1க்கு வெர்ஷன் 1க்கு யூ ஹவ் ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் EC2, S3, RDS, DB. ஓகே, செகண்ட் லெவலாக VPC கிளவுட் வாட்ச் இன்டர்கேட் பண்ணுறீங்க. மீன்ஸ் செகண்ட் லெவல் என்ன பண்ணுறீங்க? இது என்டையர் திங்கையும் இன்டர்கேட் பண்ணுறீங்க. என்ன பண்ணுறீங்க? இது செகண்ட் லெவல். version 2 manual you just integrating. Third level AWS EKS integrate பண்றீங்க. இந்த entire version இதுதான். third version is entire version, third version. clear? என்னோட டவுட் என்ன அப்படின்னா, இது மாதிரி நீங்க மேனுவலா பண்ணும்போது version 3 எப்போ நீங்க EKS உங்களோட இன்ஃப்ரால ஆட் பண்ணிக்கலோ ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆக மாட்டேது. எப்போ நீங்க EKS மேனுவலா கிளஸ்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்களோ, லைக் நார்மலா EKS சர்வீஸ், ஸோ அந்த AWS சர்வீஸை வந்து நீங்கள் வெர்ஷன் 3ல ஆட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக உங்கள் இன்ஃப்ரா ஒர்க் ஆகல. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வாட் யூல் டூ? யூ வில் பி ரோல் பேக் டு வெர்ஷன் 2. மேனுவலாக பண்ணும்போது வெர்ஷன் 2க்கு ரோல் பேக் பண்ண முடியுமா? எனிஒன்? வெர்ஷன் 3லேருந்து வெர்ஷன் 2க்கு ரோல் பேக் பண்ண முடியுமா மேனுவலாக பண்ணும்போது? வெர்ஷன் 2ல ஆட்டோ ஸ்கேலிங் வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு வெர்ஷன் 3 தான் EKS. வெர்ஷன் 2 வரைக்கும் எனக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆச்சு. பட் வெர்ஷன் 3ல எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. வெர்ஷன் 3ல இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஏன்னா இது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகலை. அப்போது இது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் வெர்ஷன் 2க்கு நான் ரோல் பேக் பண்ணணும். ஏன்னா இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்ல. ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கு அப்படின்னா இந்த எரரோட ப்ரொடக்ஷன் போக முடியுமா? ஓகே, வித் திஸ் எரர் கேன் ஐ ஏபிள் டு கோ டு த ப்ரொடக்ஷன்? நோ.
it's not possible to go to production. Okay, so அப்போ வந்து what I'm coming to say is அப்போ இதை ரோல் பேக் பண்ணுவாங்க. ரோல் பேக்னா என்ன, வெர்ஷன் 3லேருந்து வெர்ஷன் 2க்கு they will ஸ்விட்ச் பண்ணி இந்த இன்ஃப்ராவை டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அகெயின் வெர்ஷன் 3யை வெர்ஷன் 3 1.1.1 சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மேனுவலாக பாசிபிளா ஒரு 10 வெர்ஷன்ஸ் மேனுவலாக பண்ணும்போது ஒரு 10வது 10th வெர்ஷன்லேருந்து ஒரு வெர்ஷன் 3க்கு வர முடியுமா, இல்லை ஒரு 20th வெர்ஷன்லேருந்து ஒரு 10th வெர்ஷன் வர முடியுமா? வெதர் இட்ஸ் பாசிபிள்? நோ. மீன்ஸ் பாசிபிளாக கேட்டால் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ். பிகாஸ் நீங்கள் மேனுவலாக எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறது இட்ஸ் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. அப்போ வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிடையாது. அப்போ இதில் தான் ட்ராபேக்ஸ். மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணும்போது பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு இட் வில் பி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். அப்போ வந்து நீங்கள் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணும்போது யூ கான்ட் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ் இட், நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணும்போது மிஸ்கான்ஃபியூஷன் ஹேப்பன் ஆகும். வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் கிடையாது. ஓகே, இதை விட ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பெரிய லெவலில் ஒரு இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, டெவ்வில் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. சேம் திங், okay, same thing you have done in test and same thing done in the prod. அப்போ டெஸ்ட் ப்ராட்ல ரிப்பீட் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் போயிடுச்சு. டெவ்வில் ஒரு 6 monthsக்கு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு, ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கு. அப்போ டெவ்வில் புதுசாக டெவலப் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 6 monthsக்கு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் ரன் ஆகுமா? வெதர் திஸ் வில் பி ரிசோர்ஸ் வில் பி ரன்னிங் 6 monthsக்கு அப்ளிகேஷனே கிடையாது அப்படின்னா, டெவலப்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டே கிடையாது அப்படின்னா, வெதர் திஸ் டெவ் என்வரான்மெண்ட் வெதர் இட்ஸ் குட் ப்ராக்டிஸ் டு ரன் கிடையாது. ஏன்னா காஸ்ட் ஆகும். இந்த ரிசோர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாது. 6 months டெவலப்மெண்ட் டீமே ஒர்க் பண்ண போதில்லை இந்த ப்ராஜெக்ட்ல. அப்போ எதுக்கு இந்த ரிசோர்ஸ் ரன் ஆகணும்? டேட்டாவை மட்டும் பேக்கப் எடுத்துட்டு, இதுக்குள்ளே டேட்டாவை பேக்கப் எடுத்துட்டு இந்த ரிசோர்ஸை டெலீட் பண்ணலாமா? சரி, மேனுவலாக டெலீட் பண்ணுறது ஈஸியா, மேனுவலாக டெலீட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஏன்? உங்களுக்கு என்னென்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னென்னலாம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணீங்களோ அது ஞாபகம் வச்சுட்டு அது எல்லாமே டெலீட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒன்று கூட டெலீட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அதுக்கு பில் வரும். அந்த லைக் S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்ணணும், ஐஎம் ரோல் கிரியேட் பண்ணணும், அது டெலீட் பண்ணணும், EC2 டெலீட் பண்ணணும், ஆடியோஸ் டெலீட் பண்ணணும், VPC டெலீட் பண்ணணும், இது எல்லாமே டெலீட் பண்ணணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க தெரிஞ்சாதான், ஓகே, எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு டெலீட் பண்ணவே தெரியும். கிரியேட் பண்ணதே தெரியல அப்படின்னா எப்படி டெலீட் பண்ணுவீங்க? ஹவ் வில் யூ டெலீட்? ஸோ அப்போ யூ ஷுட் ஹேவ் சம் நாலேஜ் ஆன் கிரியேஷன் அண்ட் டெலிஷன். எங்கெல்லாம் உங்கள் ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்போ தான் அங்கெல்லாம் போய் டெலிட் பண்ண முடியும். அப்போ டைம் கன்சியூம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி எல்லாமே டெலிட் பண்ணுறது இட்ஸ் டைம் கன்சியூமிங். அப்போது இது மாதிரி இன்ஃப்ராவை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுலையும் டெலிட் பண்ணுறதுலையும் பிரச்சனைஸ் இருக்குது. மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் என்ன? இதெல்லாமே வந்து ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சருக்கு தான் சொல்கிறேன். சும்மா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் என்னோட கம்பெனியில் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூ நோ நீட் ஆஃப் Terraform. ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்குலாம் Terraform போகிறது இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் யூசிங் தட் யூஸ்ஃபுல் ரிசோர்ஸ் கால் Terraform. ரொம்ப கம்மி ரிசோர்ஸ்னால் யூ கேன் டூ மேனுவலி. பட் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சர்ஸாக இருக்கும். அப்போ மேனுவலாக மேனேஜ் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அப்போ தான் வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? Okay, அப்போ இந்த drawbacks-க்கு what is the solution? The one and one solution is your Terraform. Okay, what is the solution? Okay, the solution is okay, Terraform. Okay, the one and one solution is your Terraform. See, so in the problems ellame version control systems, reusing the infrastructure, then misconfiguration, இது எல்லாமே these problems are all solved by your Terraform tool. Terraform is a tool and it's a program, but Terraform is a tool. It's solving this major industry problem in managing the cloud. Got it? Okay, so Terraform is called as IaC tool. Normally வந்து Terraform என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Terraform it's called as IaC.
Okay, IaC tool. Okay, so Terraform is called as IaC tool. Infrastructure as code. What is the full form? Infrastructure as code. Just tell write a full form. So this is a full form. அப்போ Terraform வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? உங்களுக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, Terraform வச்சு இந்த Terraform டூல் வச்சு உங்களுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸோ, உங்களுக்கு என்ன இன்ஃப்ரா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸோ அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை நம்ம Terraform கோட் எழுத போறோம். ரைட் அஸ் Terraform கோட். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸோ அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை we are going to write as a Terraform code. ஓகே, அந்த கோடை நம்ம Terraform கூட கொடுத்து அப்போ நமக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், EC2 வேணும், S3 வேணும், RDS வேணும், அப்போ கோடை எழுதணும். சார் என்ன கோடு சார் வேணும்? Terraform கோட் சொல்றீங்க, இட் இஸ் a Python or Java or HTML, any what kind of program it is அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is a basically HCL language. உங்கள் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்கள் டிசைர் ஸ்டேட் என்ன, டிசைர் ஸ்டேட்னா என்ன, உங்களுக்கு AWSல என்ன வேணும் அதான் உங்கள் டிசைர் ஸ்டேட். உங்களுக்கு என்ன டிசைர் ஸ்டேட் வேணுமோ, உங்கள் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னமோ அது HCL லாங்குவேஜில் எழுதணும், HCL கோடிங்கில் எழுதணும். ஸோ HCL ஸ்டாண்ட் ஃபார் HashiCorp language. So HCL HashiCorp. So it's not so HCL HashiCorp. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can see here. Okay, so HCL stands for HashiCorp language, HashiCorp configuration language. So it's called HashiCorp configuration language. So Terraform வந்து எந்த கம்பெனி ஓன் பண்றாங்க அப்படின்னா your HashiCorp. Terraform எந்த கம்பெனி ஓன் பண்றாங்க அப்படின்னா HashiCorp. பட் இப்போ HashiCorp யார் ஓன் பண்றா? HashiCorp. அப்போ Terraform ஓன் பண்றது HashiCorp. So who created a Terraform? HashiCorp. அப்போ HashiCorp என்ன பண்றாங்க? Terraform டூல்ல யூஸ் பண்ணி நீங்க இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்றதுக்கு they have their own language called HCL language, HashiCorp configuration language. So now what is the game is, என்ன game இங்க அப்படின்னா, okay, now this HashiCorp is owned by your IBM. Most of the DevOps tools like Terraform, Ansible, most of this automation tool and infra side tool are owned by your IBM. See, இங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. See, I can see here, I can find IBM னு போட்டிருப்பாங்க. See, see, Terraform owned by IBM, it's acquired its creators. See, IBM completed its acquisition of HashiCorp in 2015. Parent company as a result, IBM now owns Terraform. Background HashiCorp, the company that created and developed Terraform, was acquired by IBM. So HashiCorp company who acquired IBM. Okay, so that's good. அப்போ எவ்வளோ பவர்ஃபுல் டூலாக இருந்தால் ஐபிஎம்ஐ ஓன் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வந்து டெராஃபார்ம்ங்கிற டூலை தே ஆர் ஜஸ்ட் அக்வைஸ்ட். ஓகே, அக்வைசிஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் தே ஓன்ட். ஓகே, ஃபைன், குட். இப்போ அதனால வந்து HashiCorp கம்பெனி தான் அந்த டெராஃபார்ம் டூல் டெவலப் பண்ணால தே கிரியேட்டட் தேர் ஓன் HCL லாங்குவேஜ். அப்போ நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை வில் பி ரைட்டிங் இன் திஸ் HCL கோட். நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், இந்த HCL கோடில் வில் பி ரைட்டிங். குட், ஃபைன். கோட் எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டெராஃபார்ம், இந்த HCL கோட டெராஃபார்ம் பைனரி ஃபைல் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைனரி ஃபைல் இருக்கும், அதில் ரன் பண்ணுவோம். ஸோ பேசிக்கலாக இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெராஃபார்ம் கோட ரன் பண்ணுறதுக்கு டெராஃபார்ம் பைனரி ஃபைல் வேணும். அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்கு டெராஃபார்ம் ஃபைல் வேணும், ப்ரோக்ராம் ஃபைல், டெராஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் லைக் கம்பைலர் அது மாதிரி எதுவும் எடுத்துக்கலாம். பட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ், ஃபஸ்ட்டு உங்களோட விண்டோஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். வி ஆர் கோயிங் டு டேக் யுவர் விண்டோஸ் மிஷின். ஸோ இந்த விண்டோஸ் மிஷினில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெராஃபார்ம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா டெராஃபார்ம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் டெராஃபார்ம் கமாண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும், டெராஃபார்ம் HCL கோட் ரன் பண்ண முடியும். டெராஃபார்ம் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் உங்கள் விண்டோஸில் டெராஃபார்ம் இல்லை அப்படின்னா யூ காண்ட் create infrastructure by writing Terraform code. Got it? Okay, fine. உங்கள்கிட்ட Terraform binary file
Terraform program. That means Terraform binary file, installation file. நீங்கள் விண்டோஸில் Terraform install பண்ணல அப்படின்னா you can't create infrastructure using Terraform code. So first what we are going to do is launch, will install a Terraform in our Windows machine. Okay, in future class I'll teach you how to do in Linux. So Windows எடுத்து அதில் Terraform binary file யூஸ் பண்ணி Terraform install பண்ணிடுவோம். That's good. Once Terraform install பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், HCL language. Okay, HCL language the code எழுதி, okay, we can write a code in the HCL language. Okay, we can write a code in HCL language. இப்போ இந்த கோடை top of Terraform run பண்ணீங்க அப்படின்னா what happened? Your Terraform will go and create the infrastructure. Clear? So this is how it works. So HCL language நம்ம வந்து கோட் எழுதி Terraform கொடுத்தோம்னா Terraform அந்த கோடை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கோட் ஏன்னா Terraformக்கு தெரியும் HCL language. அப்போ அந்த கோடை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கிளைண்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி they will be creating the infrastructure. Clear? Any doubts? Okay, let's do it practically. Okay, so இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Terraform என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's go on to practical. Okay, let's go and download Terraform file. Let's go open Edge. Let's in those search engine. Let's send it to Google. Okay, let's download Terraform. Download. Install Terraform. Okay, so you can see this binary file. So உங்களோட AMD அப்படின்னா AMD processor அப்படின்னா 64 போகலாம். இது if you are using Intel, you can go for 386. So I go for 386. Let's open this one. Okay, Terraform zip file download பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த zip file unzip பண்ணீங்க அப்படின்னா you'll be getting the okay, இந்த zip file unzip பண்ணீங்க அப்படின்னா inside this we have Terraform program. அந்த ப்ரோக்ராம் மேலே தான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் Terraform சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். அந்த சாஃப்ட்வேர் மேலே தான் நம்ம Terraform ப்ரோக்ராம் அந்த HCL configuration file we are going to run. See, so this is a file. Okay, so what I do, I'll just cut this one. Okay, let's cut this directory. Let's keep it in this PC. எங்கனா வச்சுக்கலாம். Let's keep it in this PC. Paste it here. Okay, let's rename this one. Okay, இப்போ இந்த லொகேஷன்ல நீங்க CMD execute பண்ணுங்க. CMD இந்த லொகேஷன்ல உங்க Terraform, this is your binary file. You can see this is your binary file. Okay, this is your binary file. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா inside the CMD we are going to execute the
Can you see? Okay. So now what we are going to do is we are going to run the Terraform commands. Work ஆகுதா பார்க்கலாம். So Terraform -l. See, it's working. Can you see? So எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இந்த கமாண்ட் போய் இந்த ப்ரோக்ராமில் ரன் ஆகும். இந்த பைனரி ஃபைலில் ரன் ஆகுனால your commands are working. Okay, let's open CMD. Can you check the Terraform version also? Okay. Terraform. See, this is a Terraform version they are using. So Terraform perfectly installed. Now you can use Terraform to create your infrastructure in your AWS or Azure or any cloud platform which Terraform supports. இப்போ நம்ம வந்து AWSல எப்படி ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். கிளியர்? ஓகே, சரி. இப்போ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த டைரக்டரியிலேருந்து உங்க டைரக்டரி டிஐஆர் போடுங்க. உங்களோட பைனரி ஃபைல் இங்கே தான் இருக்கு. அப்போ பைனரி ஃபைல் இங்கே இருக்கனால இங்கே Terraform கமாண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இந்த பைனரி ஃபைலில் போயிட்டு அந்த Terraform கமாண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ரன் ஆயிரும். வாட் ஐ டூ, ஐ கம் பேக். இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு பைனரி ஃபைல் இல்லை. சி, உங்கள் பைனரி ஃபைல் இல்லை. இப்போ வாட் ஐ டூ, ஓகே, ஸோ I'll run some command Terraform version. ஒர்க் ஆகுதா பார்க்கலாம். சி, நாட் ஃபவுண்ட். சரி, -l போடலாம். இப்போ -l. சி, அப்போ Terraform கமாண்ட்ஸ் எங்கே ஒர்க் ஆகும்? Terraform கமாண்ட்ஸ், Terraform ஃபைல்ஸ் எங்கே உங்களோட பைனரி ஃபைல் இருக்கோ அங்கே தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஏன்னா உங்கள் சிஸ்டம்க்கு Terraform பைனரி ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அப்போ அந்த பைனரி ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் ரன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். சி, லெட்ஸ் சி, cd Terraform. ஓகே, now we'll check Terraform. See, அப்போ what we have to do? Okay, what we have to do? We have to set the environment variable. What is we have to do? We have to set the environmental variable. Why? Because once environment variable நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மீன்ஸ் எங்கே உங்களோட Terraform பைனரி ஃபைல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிளை போய் ஸ்டோர் பண்ணி என்வரான்மெண்ட்டில் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன், நீங்கள் எங்கேருந்து வேணால் Terraform கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் போயிட்டு அந்த லொக்கேஷனை எடுத்து இட் வில் ரன் ஆன் தட் லொக்கேஷன். கிளியர்? புரியுதா? இப்போ நார்மலாக என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ்லாம் எங்கே போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ண உங்கள் மிஷினுக்கு தெரியல. ஏன்னா அந்த Terraform பைனரி ஃபைலுங்கிறது பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் இருக்குது. அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் லைக் எங்கே பைனரி ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி நார்மலாக தெரியும்? அப்போ வேறு ஏதாவது லொக்கேஷன் வந்து Terraform கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணான்னா ரன் ஆகாது. அப்போ அந்த பைனரி ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஆமாம், ரைட். ஸோ வி ஹேவ் டு செட் த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள். அப்படி என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லைக் வந்து நார்மலாக வந்து எப்போல்லாம் Terraform கமெண்ட்ஸ் ரன் பண்ணுறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளில் ஸ்டோர் லைக் வில் பி மென்ஷனிங் த லொக்கேஷன் உங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல், உங்கள் Terraform பைனரி ஃபைல். யூ கேன் சி திஸ் ஒன், இதான் உங்கள் Terraform பைனரி ஃபைல். ls see, அப்போ நார்மலாக நீங்கள் ரன் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் இந்த லொக்கேஷனில் போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அதுக்கு தெரியாது. இதுவே இந்த லொக்கேஷனை போய் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும்? ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும்? நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த டிஃபால்ட் இந்த லொக்கேஷனில் போய் இந்த Terraform கமெண்ட்ஸ்லாம் ரன் ஆகிடும். கிளியர்? காட் இட்? Okay, so can we do environmental variable? Simple. Let's go to env, edit environment variables. Okay, edit environment variables கொடுங்க. User variable and we have system variables. User variableங்கிறது ஒரு சிஸ்டம்ல மல்டிபிள் யூசர்ஸ் இருக்கலாம். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் யூசருக்கு மட்டும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. தட்ஸ் கால்ட் யூசர் வேரியபிள். அப்போ சண்முகராஜாங்கிற யூசருக்கு வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் செட் வேரியபிள். இல்லை என்னோட சிஸ்டமில் நிறைய யூசர்ஸ் இருக்காங்க,
எல்லாருக்குமே Terraform ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா go for system variables. எல்லாருக்குமே Terraform ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா go for system variables. Clear? So I'll set a user variable pathல போயிட்டு edit கொடுத்து I want to add this path. Okay, let's edit. So new add பண்ணிக்கலாம். Terraform, see Terraform, okay. Restart this one. I'll close this CMD. ஏன்னா இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்காது. ஸோ நீங்கள் போட்டாலுமே ஒர்க் ஆகாது. ஓகே ஓகே, அந்த லொக்கேஷன் இருக்கீங்களா? கம் பேக் டு தட் லொக்கேஷன். Terraform நாட் ரெகனைஸ்ட், ஏன்னா சிஸ்டம் லெவலில் கான்ஃபிகர் ஆகலை. ஸோ இந்த சிஎம்டி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு செஷன் கிரியேட் ஆயிருக்கும், அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சிஎம்டி அகைன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அந்த சேஞ்சஸ்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும். சி இப்போ நான் வந்து இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கேன். சி ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஃபவுண்ட். ஓகே, லெட் மீ செக். Everything is fine. Let's check again. Yeah, see now it's working. Okay, so the background இதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்காது. இப்போ நான் இட்ஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ நான் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனாக இருக்கேன். டிஐஆர்சி நான் ஹோம் லொக்கேஷனாக இருக்கேன். அந்த டாக்குமெண்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் தேர் இன் சி ட்ரைவ் டிஐஆர். See, we have Terraform here. ஓகே, ஸோ Terraform உள்ள இருக்கு. நான் வெளிலேருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். இதுக்குள்ள பைனரி ஃபைல் இருக்கு. வெளிலேருந்து கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ண கூட ஒர்க் இட் லோக். See, clear? So this is how you have to set the environment variables. Can you add variable again, sir? Yeah, sure. Simple, ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த இடத்துல தான் உங்கள் பைனரி ஃபைல் இருக்கு. இந்த பைனரி ஃபைலில் தான் உங்கள் Terraform கமெண்ட்ஸ் ரன் ஆகும். உங்கள் Terraform கோடும் ரன் ஆகும். HCL லாங்குவேஜ் கோடும் ரன் ஆகும். அப்போது இதில் போயிட்டு இந்த லொக்கேஷனில் போயிட்டு நான் சிஎம்டி போயிட்டு I'll go to CMD. I put Terraform version எனக்கு வரும். Why? Because என்னோட Terraform எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் ரன் பண்ணுறேன். பட் வாட் ஹேப்பன் இஸ் வேறு லொக்கேஷனில் நான் ரன் பண்ணால் எனக்கு ரன் ஆகாது. தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு கான்ஃபிகர் ஆகிடாது. Terraform version கொடுத்து தான் அவுட்புட் வராது. ஏன்னா இட் இஸ் தேர் இன்சைட் Terraform. அப்போது என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஒன்று செட் பண்ணிட்டீங்க. ஜஸ்ட் யூ கோ டு திஸ் ஒன். வேறு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மொத்த ஓஎஸ்க்கு தெரியும் இந்த Terraform ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு. இப்போ Terraform கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஓகே Terraform கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட் இட் வில் ஹேப்பன், இட் வில் run the Terraform commands in any location, but அந்த ப்ரோக்ராம் Terraform ப்ரோக்ராமில் போய் தான் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, you can see here. See, that's all.
கிளியர். ஸோ எப்படி என்வரன்மெண்ட் செட் பண்ண சொல்கிறேன். சிம்பிள் இஎன்பி பாத்தில் போயிட்டு எண்ட் பாத் கொடுத்து நியூ பாத் கொடுத்து அந்த பாத். You can see the path. See, this is a path. So I think, yeah. So this is a path. Okay. So just select the path. User அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் யூசருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். இதுவே சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா என்டையர் சிஸ்டம் மீன்ஸ் ஒரு சிஸ்டம்ல 10 யூசர் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க, 10 யூசருக்கு டெராஃபார்ம் கான்ஃபிகர் ஆகும். இல்லை பர்டிகுலர் யூசருக்கு மட்டும் நான் பண்ணுறேன். எடிட், just add the location. That's all. Add பண்ணிட்டு just save. That's all. Okay. That's all. Okay கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா that's all. Clear Ganesh? Got it? Now you can start running Terraform commands and you can start creating infrastructure using Terraform. This code will be installed. Okay, still downloading. Okay, it's going to finish. Okay, once it's downloaded, just install it, double click, that's all. Just double click and install it. Okay, open the file. Okay, accept, next. Okay, next, install. The VS code will be installed. Okay, that's all, finish. Now your VS code will be open. That's all. Okay, so I'm going to folder structure create பண்ணிக்கலாம். What we do is let's go and in documents, let's create a new folder called Terraform branding. Okay, so let's open this folder. Just file, open folder, click பண்ணிட்டு go to documents and upload this folder. That's all. Okay, fine. இப்போ உங்க ஃபைல் சிம்பிள் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃபைல் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ main.tf tfனா Terraform extension tf. ஸோ main.tfனு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடும். இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சி main.tf. So now I'm going to start writing the Terraform program. So let's increase the font size. Okay, let's start, right? So first of all,
நீங்கள் ஒரு இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த சூஸ் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? ஒரு இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா வாட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் கிரியேட்டிங் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்? ஃபர்ஸ்ட் we have to choose the cloud provider. ஸோ நான் ஜஸ்ட் டைப் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we have to choose the notepad. ஓகே, ஓகே, okay, fine. Okay, so now what I do, just wait a minute. Okay, so first of all you have to choose the cloud provider. Step one, what is the step one? You have to choose the cloud provider, whether cloud provider is AWS or Azure or GCP, etc. So step one என்ன அப்படின்னா, you have to choose a cloud provider. எந்த cloud choose பண்ணாதான் நீங்க அங்க போய் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண முடியும். உங்க Terraform it can go to that cloud, ஏன்னா because Terraform supported in multi cloud. Okay, Terraform is supported in multi cloud. ஓகே, நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மல்டி கிளவுடில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணலாம். தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டெராஃபார்ம். மல்டி கிளவுட் என்ன, நீங்கள் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அசூரில் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஜிசிபியில் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் கிரியேட் அ இன்ஃப்ரா இன் த AWS, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. லாட் ஆஃப் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் டெராஃபார்ம் சப்போர்ட். அப்போது நீங்கள் டெராஃபார்ம் கிட்ட எந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் சொல்லணும், டெராஃபார்ம் கிட்ட எந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் சொல்லணும், AWS, Azure, GCP. ஓகே, அப்போது ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளவுட் ப்ரொவைடர் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? ஓகே, நான் ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணுறேன் என்ன கிளவுட் ப்ரொவைடர்னு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் சின்டாக்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடர், சிம்பிள் ப்ரொவைடர் ஸ்பேஸ் டபுள் கோட்ஸில் என்ன ப்ரொவைடர், டபுள் கோட்ஸில் என்ன ப்ரொவைடர், AWS க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கர்லி பேக்கெட்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ப்ரொவைடர் இந்த இடத்துல AWS-ஆ Azure-ஆ GCP-ஆ ப்ரொவைடர் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ இதுக்குள்ள ப்ரொவைடர் இன்ஃபர்மேஷன் AWS ப்ரொவைடர் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ ப்ரொவைடர் என்ன சொல்லிட்டோம், AWS சொல்லிட்டோம். சரி, AWS ப்ரொவைடர் சொல்லியாச்சு. இப்போ AWS-குள்ள உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லாகின் பண்ணி இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணால் என்ன வேணும்? உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் லாகின் பண்ணி இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட். அதே மாதிரி டெராஃபார்ம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லாகின் பண்ணி இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இட் நீட் ஆக்சிஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ. ஆக்சுவலி நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே யூ கேன் சி ஹியர். ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு கொடுக்குற யூசர் நேம், ஓகே உங்களுக்கு கொடுக்குற யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணி வாட் யூ கேன் டூ, okay, what you can do is you can log into the AWS console. Got it? You can log into your AWS console. Up a username password see AWS console and the GUI. You can see this is your AWS console. So you can see here. This is our console. Sign. Okay, just to log in by your phone. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் கன்சோல். சி அப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வச்சு நான் என்ன பண்ணேன், என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லாகின் பண்ணேன். யூசிங் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஐ ஜஸ்ட் லாகின் டு மை அக்கௌண்ட். பட் டெராஃபார்ம், ஓகே டெராஃபார்ம் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள, ஸோ டெராஃபார்ம் இஸ் அ ப்ரோக்ராம். அண்ட் அப்படியே டெராஃபார்ம் இஸ் அ ப்ரோக்ராம், அப்ளிகேஷன் ஆகணும், அது எப்படி டெவலப் பண்ணுறோம், ப்ரோக்ராம். ஸோ டெராஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களோட AWS அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லாகின் பண்ணணும். உங்கள் AWS அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் உங்கள் AWS அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் உங்கள் AWS அக்கௌண்ட்டில்
உங்க AWS சர்வீசஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கான்ட் கிவ் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். யூசர் நேம் இஸ் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் AWS கன்சோல். யூசருக்கு ரியல் டைம் யூசர்ஸ் மீன்ஸ் as a human we can use username and password and we can log in. பட் Terraformங்கிற ப்ரோக்ராம் ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வச்சு AWS சர்வீசஸ் வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் பேசிக்கலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு AWS அக்கௌண்ட்குள்ள லாகின் பண்ணி சர்வீசஸ் ஒரு EC2 சர்வீஸ் S3 சர்வீஸ் இது மாதிரி சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to give access key, okay, access key and secret key, okay, secret key, got it? ஓகே, ஒரு ப்ரோக்ராம் இட் கேன் பி பைத்தன் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா பைத்தன் ப்ரோக்ராம் வச்சு கூட நீங்கள் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணலாம். அப்போ பைத்தன் ப்ரோக்ராம், ஜாவா ப்ரோக்ராம், இட் கேன் பி எனி ப்ரோக்ராம். ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து AWS அக்கௌண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி AWS சர்வீஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we need this access key, secret key. இது எங்கே போய் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா just go to your console, இங்கே இருக்க அக்கௌண்ட் ஐடி கிளிக் பண்ணிட்டு செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியல் இருக்கா, there is a security credential. See, you can see your security credential. See access keys. See use access keys to send a programmatics call to AWS. அப்போ programmatics program வழியா நீங்க AWS கூட கம்யூனிகேட் பண்றீங்கன்னா you can use this access key and secret key. So just நான் other கொடுத்துட்டு என்ன பர்பஸ் நான் சொல்ல just other கொடுத்துட்டு next கொடுத்துட்டு I'll create the access key. That's all. இது மாதிரி கிடைக்கும் access key, secret key. இப்போ இந்த keys தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to மென்ஷன் இயர். அப்போ உங்கள் AWS அக்கௌண்ட்டில் இந்த ஆக்சஸ் கீ சீக்கிரம் கீ யூஸ் பண்ணி அக்கௌண்ட்லாம் லாகின் ஆகிடும். ஓகே, ஆக்சஸ் கீ secret key. That's all. Okay, so this is the access key, secret key. Clear? Got it? Okay. இப்போ நார்மலா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த சின்டாக்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கால, அதுக்கு நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன். இந்த சின்டாக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால ஆட்டோமேட்டிக்காக சின்டாக்ஸ் சஜஷன் காமிக்கும். எப்படி கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கோடிங் எழுதும் போது நீங்கள் கோட் எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் சஜஸ்ட். சிம்பிளாக நான் கோடிங் சொல்லித்தரேன், இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கோடிங் எழுதும் போது வாட் ஹேப்பன் இட் வில் சஜஸ்ட். எப்படின்னா we have extension, ஒரு extra feature இருக்கு. extension is called as extra add-on feature. இந்த extensionல போயிட்டு just type Terraform. Okay, go to this extension and type Terraform. Okay, type Terraform. ஸோ இந்த ASHI கார்பரேட் பார்த்தீங்களா, இதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ கோட் எழுதுவோம். எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். சஜஸ்ட் பண்ண பாருங்க, சிம்பிள் பி சி தட்ஸ் ஆல். சஜஸ்ட் பண்ணுதா, அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நம்மளுக்கு கோட் எழுத ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ரொவைடர். தட்ஸ் ஆல். இங்கே என்ன பண்ணோம், கர்சர் வைங்க, ப்ரொவைடர் நேம் என்னது AWS, நெக்ஸ்ட் access key, that's all. Okay, then secret key, that's all. See, எல்லாமே அதுவே சஜஸ்ட் பண்ணும். Got it? That's all. Okay, access key and secret key. Now what you can do is you can start writing a code. அப்போ வந்து AWS சொல்லியாச்சு, அக்கௌண்டோட கிரெடென்ஷியல் கொடுத்தாச்சு, இப்போ உங்க டெராஃபார்மால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஓகே ஃபைன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் என்ன கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா EC2 ரிசோர்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணும். சிம்பிள். AWSல எல்லாமே ரிசோர்ஸ் தான். EC2 ரிசோர்ஸ், S3 ரிசோர்ஸ், IAM ரிசோர்ஸ், everything, RDS resource, everything is a resource. So what I'm going to do is I'm going to type resource keyword. See, அப்போ என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்கு AWSல, இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்கு. See, அப்போ இதுல நான் என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன்னா AWS இன்ஸ்டன்ஸ். See, AWS இன்ஸ்டன்ஸ் ரிசோர்ஸ், ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன்.
ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நேம். உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நேம் வைக்கிறீங்க, ஒரு வேரியபிள் நேம் மாதிரி. இது லேட்டராக சொல்லித்தரேன். ஓகே, இப்போதைக்கு இது வேணாம். இப்போதைக்கு இது இந்த நேம் எதுக்கு நான் சொல்லலை, லேட்டராக ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். இப்போதைக்கு இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நேம் மாதிரி வச்சுக்கோம், ஒரு ஷார்ட் நேம், ஒரு நிக் நேம். உங்களுக்கு எப்படி ஒரு நிக் நேம் இருக்குமோ அதேமாதிரி இந்த ரிசோர்ஸ்க்கு ஒரு நிக் நேம் வைக்கிறீங்க. நிக் நேம் என்ன நிக் நேம்? லெட்ஸ் கீப் இட் ஆஸ் டெஸ்ட் ஆர் டெவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிக் நேம் வைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ ஒரு AWS இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணோம்? நார்மலா EMI, இன்ஸ்டன்ஸ் டைப், ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாமே மென்ஷன் பண்ணோம். அந்த டேட்டா தான் நீங்கள் கொடுக்க போறீங்க. கொடுக்கலாமா? லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, என்ன டேட்டா கொடுக்கணும்? EMI. என்ன லினக்ஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க? EMI கொடுக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அது முன்னாடி இங்கே ஆக்சஸ் கீ கொடுத்தாச்சு, சீக்கர் கீ கொடுத்தாச்சு. ஓகே, உங்கள் அக்கௌண்ட்ல லாகின் ஆயிரும். எந்த ரீஜனில் ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும்? இப்போ இங்கே கிரியேட் பண்ணுற இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் எந்த ரிசோர்ஸ் வந்தாலும் எந்த ரீஜியனில் கிரியேட் ஆகும்? ஸோ எந்த ரீஜியன்? ஐ கோ ஃபார் நார்த் வெர்ஜினியா, மும்பை. ஸோ மும்பைங்கிற ரீஜனில் தான் எனக்கு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகணும். ஸோ மும்பையோட கோட் என்ன? AP South -1. அப்போ என்ன ஆகும்? இங்கே மென்ஷன் பண்ணுற எல்லா ரிசோர்ஸும் இட் will be created in your Mumbai region. Okay, so region AP South 1. Clear? Okay, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் EMI ID பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். So this is your EMI ID. Okay, then instance type T2 micro இது கொடுத்துக்கோங்க. So what is that instance type? T3 micro. Okay, then key. இது லாகின் பண்றது கீ. ஆல்ரெடி என்ன கீ இருக்கோ அந்த கீ மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி என்ன கீ இருக்கு? லெட்ஸ் கிவ் அஸ் வெப் சர்வர். கீ நேம் வந்து வெப் சர்வர் கொடுப்போம். ஆல்ரெடி வெப் சர்வர் கீ இருக்கு. எப்படி புது கீ கிரியேட் பண்ணுறேன்னு நான் லேட்டராக சொல்லித்தரேன். உங்களோட ஓன் புது கீ ஆல்ரெடி இருக்கிற கீ இப்போதைக்கு இந்த மிஷினுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண கீ கொடுக்குறேன். பட் ஃபியூச்சர் எப்படி கீ கிரியேட் பண்ணால் அது டீச். ஓகே, got it? Okay, finally what you have to give is EMI, instance type, key name, வேற என்ன இருக்கு? Okay, that's enough. ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can give the name. ஸோ நேம் இங்கே கொடுக்கும்போது டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. we can give tags, மல்டிபிள் டேக்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் லேட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டேக்ஸ்னா என்ன? உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் நேம், உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி. ஸோ நேம் will give us dev. ஓகே, dev instance அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் நேம். நீங்கள் கொடுப்பீங்களே ஒரு நேம், டேக் நேம் வந்து நேம் வேல்யூ. ஸோ இதெல்லாம் நான் லேட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சிம்பிள் தான். ஏன் இந்த மாதிரி சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். டேக்ஸுக்கு மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். லைக் என்விரான்மெண்ட், டெவ், லொகேஷன், இது மாதிரி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வந்து உங்களால் சென்னை லொகேஷன் ப்ராஜெக்ட், சென்னை லொகேஷன் இருக்கு. ஸோ இதுமாதிரி நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் டேட்டா கொடுக்கறதுனால இந்த டேகுங்கிற சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த கர்லி ப்ராக்கெட். ஓகே, இதெல்லாம் நான் டீச் பண்ணுறேன். இட்ஸ் மேப், இதெல்லாம் லெட்டர் டீச் பண்ணுறேன். டோன்ட் வரி. சிம்பிள் EMI இன்ஸ்டன்ஸ் டைப், கீ என்ன கீ வந்து அட்டாச் பண்ணும், உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸோட நேம் மட்டும் இப்போதைக்கு கொடுத்துக்கிறேன். That's enough. Okay, let's go and launch this one. Terminal, new terminal. Terminal ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன கமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா Terraform init. ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு கிவ்? Okay. Okay, let's zoom if you want.
Okay, font size. Okay, so you close this one. Okay, so first command terraform initiate. இந்த command என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிம்பிளா இந்த command என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will download the provider plugin. provider plugin download பண்ணும். that means provider program. see இங்க எப்படி work ஆகும் அப்படின்னா நான் சொல்றேன். ஓகே, இதான் உங்க terraform code. okay, this is your terraform code. இப்போ what happen is in the code left provider AWS mention பண்றோம். what we have mentioned provider we have mentioned as AWS. சூப்பர். இப்போ நீங்க Terraform இனிஷியேட் பண்ணீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க இந்த Terraform இனிஷியேட் கொடுக்கணும். எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கமாண்ட் என்ன கொடுக்கணும்? Terraform இனிஷியேட் கமாண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா உங்க Terraform இந்த ப்ரொவைடரை Terraform ரெபாசிட்டரியில இருந்து டவுன்லோட் பண்ணும். சி ஒரு கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு ஒரு ஏபிஐஸ் இருக்கும். ஏபிஐஸ் மீன்ஸ் ஒரு ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? எல்லா கிளவுட் ப்ரொவைடரும் சேம் கிடையாது. ஒரு கிளவுட் ப்ரொவைடர் ஓன் ஃபார்மேட். அப்போது நீங்கள் இங்கே ப்ரொவைடர் AWS போட்டிங்க அப்படின்னா AWSல போய் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் அஃபிஷியல் Terraform ரெப்போவில் போய்ட்டு எடுத்து வந்து டவுன்லோட் பண்ணும். தட்ஸ் கால் ப்ரொவைடர் பிளகின். அப்போ AWS அப்படின்னா AWSல இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுறது தேவையான பிளகின்ஸ் Terraform AWS பிளகின்ஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் Terraform initiate. See, I'll give enter. See, it's initiating. Yeah, let's go for CMD. Okay. Why is Terraform is not recognized? Let's open CMD. Let's check. Okay, it's working here. Okay, not problem. நம்ம இந்த லொகேஷனுக்கு போய்க்கலாம். We'll go to this location. That's all. So CMD இது கூட நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம். பட் உங்களுக்கு இங்கே ஒர்க் ஆகும். I'm going to say why it's not working. Okay, let's execute Terraform initiate. See, so in initializing the backend provider plugins download பண்ணுங்க. See, இதுக்கு முன்னாடி இங்கே எதுவுமே இல்லையா? இங்கே எதுவுமே இருக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர் பிளகின்ஸ் டவுன்லோட் ஆகும். சி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ப்ரொவைடர் பிளகின்ஸ் டவுன்லோட் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த பிளகின்ஸ்லாம் எதுக்கு?
இந்த பிளகின்ஸ் மூலயமா தான் நம்ம AWS போய்ட்டு இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதுதான் டிபெண்டன்சிஸ். இதுதான் வந்து இந்த AWS பிளகின்ஸாக வந்து இட் கோயிங்ஸ் டு கிரியேட் அ ரிசோர்ஸ் இந்த AWS. Clear? Why it's not coming this terminal? Oh. Check later. But ended இங்கே ஒர்க் ஆகுது. It's initializing. See Terraform got initiated. See, this is your provider plugin. இருக்கா? இந்த பிளகின் தான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பிளகின் தான் வந்து AWS போய்ட்டு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் Terraform. ஓகே, அப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா Terraform அப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகும். பட் பிளான் ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. எதுக்கு இந்த கமாண்ட் அப்படின்னா, ஸோ நார்மலாக ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்க, டேரெக்டாக மைண்டில் அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கான ஐடியா வச்சு பில்டிங் கட்டிடுவீங்களா? ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறீங்க, டேரெக்டாக அது மைண்டில் அந்த ஐடியா போட்டு அப்படியே பில்டிங் கட்டுவீங்களா? நோ, யூ வில் மேக் தட் ஐடியா இன்ட்டு ப்ளூ பிரிண்ட். வீடு கட்டுறது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது ப்ளூ பிரிண்ட்டாக போட்டு அது கரெக்டாக வருமா, ஓகே ஆல் இந்த இடத்துல இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா, லைக் வந்து பெட்ரூமிங் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா, கிச்சன்ஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா, இதுமாரி பூஜா ரூம்ஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் யூ வில் பி ஒர்க்கிங் வித் ஆர்கிடெக்ட் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட். ப்ளூ பிரிண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் கிரியேட் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இல்லைன்னா அப்படின்னா டேட்டா மைண்டில் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிரியேட் பண்ணி ப்ராப்பராக வரலன்னா இட் மேக்ஸ் மோர் எக்ஸ்பென்ஸ், திரும்பி நீங்கள் இடிச்சு கட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதேமாரி Terraform அப்ளை கொடுத்தோன்னா இன்ஃப்ரா கிரியேட் ஆகும். இன்ஃப்ரா கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, தப்பாக கான்ஃபிகர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் திரும்பி டெலிட் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் வீடியோ Terraform plan. Maybe once I restart the system it will work, but not a problem. It will put Terraform plan. See, it will give the plan. என்ன பிளான்? இந்த கோட் ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு it will give the plan. Got it? Okay, let's take long term. Why? Let's open fresh CMD. Terraform. Yeah. See, so this is a plan. ஸோ இந்த பிளான் என்னது, உங்களுக்கு ஏஎம்ஐ கிரியேட் ஆகும், ஏஆர்என் கிரியேட் ஆகும், இந்த எல்லா ரிசோர்ஸும் கிரியேட் ஆகும். வாட் ஹேப்பன், திஸ் ஆல் ரிசோர்ஸ் வில் பி கிரியேட்டட். ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆல் ரிசோர்ஸ் வில் கிரியேட்டட். குட், எனக்கு ஓகே தான். லெட்ஸ் கிவ் அப்ளை. Terraform அப்ளை கொடுத்தனா என்னோட AWS அக்கௌண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ராவிடர் பிளகின்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் த இன்ஸ்டன்ஸ். Terraform அப்ளை. ஸோ அப்ளை கொடுத்துங்க, கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும். ஒரு வாட்டி ரொம்ப செக்யூராக இருக்கிறதுக்காக கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும். ஆர் யூ குட், வி கேன் கிரியேட் அ இன்ஃப்ராவான்னு சொல்லிட்டு எஸ்ஆர் கேட்க, எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா அடிஷ்னல் கன்ஃபர்மேஷன் டு அவாய்ட் த மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, Terraform plan will create the blueprint. Terraform apply will create the infrastructure. See, confirmation கேட்குது, எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா it will start creating the infra. See, devங்கிற இது கிரியேட் ஆகுது. செக் பண்ணலாமா? Let's go to AWS account.
check it. See, super. Create other. Create it, sir. Okay. See, one resource is added. Good. That's all. See, there is one. You can see not Docker. This one, dev server. Okay. Okay. இப்போ நீங்க உங்களுக்கு வேணாம் இந்த ரிசோர்ஸ் delete பண்ணா ஈஸி. Terraform destroy. Terraform destroy கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will delete. That's all. அப்பயே confirmation கேட்கும். Okay, last confirmation, can we delete? So any doubts you can ask me. That's all from my side. So next class வந்து இனிமே advanced Terraform பார்ப்போம். We'll start writing Terraform code. So parallel AWS services பார்த்துட்டு Terraformலயும் எப்படி நம்ம automate பண்றது பார்ப்போம். ஸ்டாப் ஸ்டேட் வந்து ஸ்டாப்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கோட் லெவலில் ஸ்டாப்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டாப் ஆயிரும். சி ஸோ மைனஸ்னா இதெல்லாம் டெலிட் ஆயிரும் அர்த்தம். இந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாமே இந்த ரிசோர்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கு, இது எல்லாமே டெலிட் ஆயிருக்கு. எஸ், டெலிட் இட். காட் இட். Okay, let's go and check. It's destroyed. See, it will destroy. See, one destroy. Okay, let's go and check. Where is Mumbai? See, terminated. Clear? Got it? Deleted. Okay. If you want to stop, okay, if you want to stop, you have to give instance data as stop. Okay, you can use this one, stop. Clear? Got it? So this will stop the instance. Any doubts? See, plan will give you the plan, blueprint. Blueprint na Terraform apply பண்ணும்போது என்ன கிரியேட் பண்ணுமோ அந்த blueprint கொடுக்கும். Terraform apply பண்ணும்போது என்ன இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணுமோ அந்த இன்ஃப்ரா எல்லாம் பிளான்ல கொடுக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண போது கொடுக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்க அப்ளை கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பிளான் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட் ஆகாது. என்ன கிரியேட் பண்ணுமோ அது காமிக்கும். பட் அப்ளை கொடுத்தா தான் இந்த ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். கிளியர்? காட் இட்? Anyone have any doubts? Okay, that's all from my side. So if you have doubts, you can ask me. Any doubts? Yes, it will support all the clouds. Okay, you can check. It support all of these clouds.
provider. Okay. It will support all of this cloud, AWS, Azure, Alibaba Cloud, etc. You can check this one. Okay. I'm following your session in YouTube for past few months. Since I have some commitment, I can't able to join training. Can I able to join now current batch? Yes, Arul Prakash, you can join the current batch. Okay, you just contact my team. Okay, in the form fill பண்ணுங்க. Just fill this form. Okay, I'll send this form, corporate training, and I can just fill this form and you can join the training. Just click on this one. Okay, reserve your seat கொடுத்து நீங்க form fill பண்ணிட்டீங்கன்னா my team will contact you. Form மட்டும் fill பண்ணுங்க. My team will contact you and you can join. Okay. Kindly share this link in WhatsApp, sir. Okay, team, just share this link. Okay, those who are interested to join, because today is the last class for free class. And the last class free class. If you're interested, you can fill the form and you can join from tomorrow. Okay, today is the last class for free class. Okay, so if you're interested, you can fill the form and you can join tomorrow class. You can continue. So after every session, recordings are provided. Yes, every session recording is provided. Okay, for every session, the recording is provided. Any other doubts? Okay, anyone have any other doubts? Any other doubts? Can I know the batch timing, same or different timing, sir? So same timing. We have morning and evening batch. Morning 7 to 8 and evening also 7 to 8. You can join any batch. Same topics will be going. You can join in 7 to 8, morning 7 to 8 or evening 7 to 8. Okay. What if apply the code suddenly? I found mistake and I want to stop the code. What if apply the code suddenly? You can stop by control C. See, நீங்க ஸ்டாப் பண்ற control C போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்றத control C போட்டு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். பை மிஸ்டேக்லி நீங்க அப்ளை கொடுத்து எஸ் கொடுத்து ரன் ஆகும் ஸ்டாப் பண்ணா control C to exit the program.